Okay. Good evening, each one of you, and welcome to this Panorama International Literary Festival 2023, organized by Writers Capital International Foundation. Let me begin with my introduction. Surgeon by profession and curator and moderator for this Panorama International 2023. Regarding my interest, basically I'm interested in environmental activities, planted a number of trees in and around Ballari with the help of brought out 3 poetry collections. One English novel is being translated to Kannada. That is E. Nesbitt's The Railway Children. And this is the second time I am participating in this Panorama International Literary Festival. And I welcome Preet Nambiya, founder, Writers Capital International Foundation and Chairman CEO of Panorama International Literary Festival 2023. I welcome Ms. Irene Daura Kavadia, Secretary General of this Writers Capital Foundation and Chief Coordinator of this Panorama International. As she is little bit busy, she is on the way to join our fest. And one more person who coordinated all of us is Dr. Amulya Kamalna. She is not able to join for some other reasons, and I welcome her too. I welcome our friend delegates of this Panorama International Festival, Mrs. Sarojini Padasalgi, Dr. Kubsad, Shivanand, Dr. Ratna Kulkarni, Dr. Madhusudhana N, Dr. Anupama Pujar and Dr. Sunilchandra Awaradi. And coming to the today's topic of poetry, prana. So normally, prana means for many of us, it means breath or the air what we inhale and exhale. But yogic science says not only this, but it is vital life force or life energy like that. In fact, in childhood, or some of you might be practicing yogic asanas. I also used to do it, but never gave importance for the reasoning or scientific explanation for any of these yogic exercises or asanas, what we call. Some of our doctors are more into it. I think Dr. Madhusudhan is way ahead all of us. I was told 5 different types of this prana vayus, like apana, samana, vyana, udana and prana. These things are being explained in such a way that it's quite interesting. In fact, they say prana can be increased, it can be conserved, it can be balanced, it can be channelized, and it can be purified also. Some of these things are so interesting that all these years I was thinking just meditation and prana are same. In fact, now
with the recent my literature search has given rise to so many things. Prana, which is everywhere, what we call as Panchabhutas, like fire, air, space, earth, and water. For me, these 5 things are very important because these 5 things are being used and abused. That is the reason I think on these lines only, because we haven't learned lessons from Hiroshima, Nagasaki bombings, Chernobyl disaster, Miyawaki disease of Japan, Bhopal gas tragedy, and whatnot, including the regular wars, the first one being Ukraine and Russia. Being a doctor, thalidomide toxicity, DDT effects, infertility is on the rise, cancers on the rise, diabetic, India will be the capital, corona and related diseases or disasters. So why I have told all these things is the subject prana is more relevant topic. I congratulate and appreciate whoever the brain behind this topic. So with this introduction, my interest is about Panchabhutas and the pollution levels which are creating havoc among the society. So I was asked to read a poem which I wrote after getting this topic as prana. So let me start the poem. The English translation is being done by Kamlakar Kadve, who is in Pune. That I will post it later. Prana or Usiru, in my opinion. Jagada Jivada Jiva, Badukin Asaraya Deva, Bhuviya Navarisiruva Deva, Jati Dharma Gadigana Nisade, Suliva, Samata Rasabhava. Dundu ದುರಾಸೆಯ ಏರುಗತಿ ಕೊರೆದು ಕಡಿದು ಉಗುಳಿದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಓಜೋನ್ ಪದರಕ್ಕೊಂದು ರಂಧ್ರ ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣ ಪಯಣ ಸರಾಗ ಭೂತಾಪ ಬೇನೆ ಕರಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಹಿಮಕನ್ಯೆ ನರಳಿ ನಲುಗಿದ ಜೀವಜಂತು ನರಳಿ ನಲುಗಿದ ಜೀವ ಜಂತು ಅಣುಬಾಂಬು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಕಿರಣ ವಿಚಿದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಧ್ವಂಸಕಾರಿ ನಿದರ್ಶನ ಪರಿಸರ ಪರಿವೆ ಮರೆತ ವಿವೇಕ ಯಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಚಲನೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಊಟು ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂತೆ ನೋಟಿನ ಜನಜನ ನೃತ್ಯ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಬಾಧೆಗಳು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಗಬಾಧೆಗಳು ಭೂದೇವಿಗೆ ಬೂದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಹೊದಿಕೆ ಮಲಿನತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಭೂಗ್ರಹದಾಚೆಯ ಕನಸು ಸರಹದ್ದಿಗಾಗಿ ಅನುದಿನ ಸುಡುತಿಹ ಮದ್ದುಗುಂಡು ನಂಜುಂಡ ನಿರದೆ ನಂಜಾದ ಮಂಡಲ ಮಾಲಿನ್ಯ 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 ಭೂಮಂಡಲವೇ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಚೇಂಬರ್ ಬೆವರೇ ಕಾಣದ ಮೆದುಳುಗಳ ಕಬಂದ ಬಾಹುಗಳದೇ ಕಾರುಬಾರು ವಿನಾಶಕಾರಿ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಗೋಳು ಕಂಡು ಕುರುಡಾಗಿರುವ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಳ್ಳುವ ತುಳಿಯುವ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕರ ಸಂತೆ ಸರಳ ಗಾಂಧಿಯ ಸದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಮಗುವಿನ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಕಡುಕತ್ತಲು ಜಗದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಬೆಳಗು ಚಂದಿರ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಮೌಲ್ಯ ಚಂದಿರ ಉಸಿರಿದುವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಎರವಲು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಳುವಳಿ ಪ್ರೀತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮಿಳಿತ ಜಗ ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಚಿತ್ತ ಸಾವಯವದೆಚ್ಚರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಇದುವೇ ಉಸಿರ ಉಳಿಸುವ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
I welcome Irene, who had joined right now, the Secretary General of Writers Capital International Foundation and Chief Coordinator of Panorama International Literary Festival 2023. Welcome, ma'am. Thank you so much. We also wholeheartedly welcome you all, esteemed delegates and friends, to Panorama International Literature Festival 2023, conducted by Writers Capital Foundation worldwide. I extend you personally a warm embrace from Athens, Greece. Welcome to our live session, which is, as everybody knows, a celebration of literature and of life, because we in Writers Capital bridge cultures and unite nations. Therefore, we have joined all together in the realm where life meets literature in this so special session. For those who do not know, let me say that Panorama International Literature Festival is one of the two signature programs of Writers Capital Foundation, along with Panorama Art Festival, in which hundreds of writers from across the world get together, marking the beginning of yet another season of celebration of literature. Panorama Literature Festival is also a world record-winning program as the lengthiest multilingual literature festival, where literateurs participate from more than 76 countries. We're immensely happy and proud to welcome you all, poets and writers from across the world, who this year meditated upon this so special theme, prana, the breath, composing a work for eternity. And the dice again to you to continue with your so wonderful session. Thank you so much. Thank you, ma'am. First, let me call the first presenter, Sarojini Padasalgi. I request her to present her poem. Before that, I would like to introduce her. She is Sarojini Padasalgi, wife of Dr. Suresh Padasalgi. Her interest is in reading, writing, and singing. She is learning Hindustani Sangeet also. She has brought out two poetries, Mamuna Matadaga, Tura Tirada Kare, and there are many more in the pipeline, like poetry on mother and child, and wife of a doctor. These are in the pipeline. She is a writer for Awadhi also. So I ask her to present her poem. Over to you, ma'am. Okay. Namaskara. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. Whether I have to speak in English or Kannada is okay? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೊಯಟ್ರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. Okay. Yes, I am a wife of a doctor, and so I have written some my experiences, and it has already published out and it is released. That is Dr. Henty. That book has been released already, and some more Kavana Sankalana Thai Magu also has been released. Yeah, it's available in market also. Okay. Now, hello. Hello. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. Yes, we are able to listen. Yeah. That much I have to say. 3-4 books are already published, and still there are some to be published. ಇವಾಗ ಹೆಂಗ ಇದು ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾ ಇನ್ ಹಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೆಂಗೆ? ಎರಡು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲ, ಇದೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಡ್ಬೋದು. ಹಾ, ಓಕೆ. ತೂಗಾಡೋ ತೋರಣ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ನಾದ ಜೋ ಜೋ ಎಂದಿತ್ತ
ಕಿಣಿನಾದ ಚೋ ಎಂದಿತ್ತ ಕಿಟಕಿ ಸಂಧಿ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲು ಕಿಟಕಿ ಸಂಧಿ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತ ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿತ್ತ ಆ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕನಸು ತುಂಬಿತ್ತ ಕನಸಿನ್ಯಾಗ ಮುಳುಗಿ ಜೀವ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಏರಿತ ದೂರ ದೂರ ಸಾಗಿತ್ತ ಬಲು ದೂರ ಸಾಗಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತ ಏನೋ ಅರಸಿತ್ತ ಏನೋ ಅರಸಿತ್ತ ಎದಾಗಿನ ಹಾಡು ಗುನು ಗುನು ಗುನುಗಿ ಹೊರಗ ಹರಿದಿತ್ತ ಹೊರಗ ಹರಿದಿತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗ ಹೇಳಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ತೆತ್ತ ದಿಕ್ಕು ದೆಸಿ ತಪ್ಪಿತ್ತ ಹ್ಯಾಂಗ ಹೇಳಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ತೆತ್ತ ದಿಕ್ಕು ದೆಸಿ ತಪ್ಪಿತ್ತ ಹಾಡಿನ ನಲಿನಗ ಮುಳುಗೆ ಜೀವ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಏರಿತ್ತ ದೂರ ದೂರ ಸಾಗಿತ್ತ ಬಲು ದೂರ ಸಾಗಿತ್ತ ಮುಗಿಲಿನ ಬಯಲಗ ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರರ ಕಳೆ ಮಳೆ ಆಟ ನಡೆದಿತ್ತ ಕಳೆ ಮಳೆ ಆಟ ನಡೆದಿತ್ತ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ ಅನ್ನುವ ಮೋಡದ ಓಟ ಬಲು ಜೋರ ನಡೆದಿತ್ತ ಸುಯ್ ಸುಯ್ ಎನ್ನುತ್ತ ಸುಳಿಯೋ ಕಾಳಿ ಹೊಸರಾಗ ಹಾಡಿತ್ತ ಹೊಸರಾಗ ಹಾಡಿತ್ತ ರಾಗದ ಸುಳಿಯಾಗ ಮುಳುಗೆ ಜೀವ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಏರಿತ್ತ ದೂರ ದೂರ ಸಾಗಿತ್ತ ಬಲು ದೂರ ಸಾಗಿತ್ತ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಏರಿದ ಜೀವ ಮುಡಿಯೊಳಗ ಸಿಲುಕಿತ್ತ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಏರಿದ ಜೀವ ಮುಡಿಯೊಳಗ ಸಿಲುಕಿತ್ತ ಆಡಿತ್ತ ಮೈ ಹರಕಿತ್ತ ಗುಂಗ ನೋಡಿ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಮಾಟ ಮಾಡಿತ್ತ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂಗ ಹಾರಿತ್ತ ಜೀವದ ಉಸಿರು ಬಯಲಗ ಸೇರಿ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಮಾಯಾ ಮೋಹದ ಮಬ್ಬು ಹರಿದು ನೀಲಿ ಮುಗಿಲಾಗ ಕೂಡಿತ್ತ ನೀಲಿ ಮುಗಿಲಾಗ ಕೂಡಿತ್ತ ಅಲೆ ನೀಲವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತ ನೀಲವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತ ನೀಲವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತ ನೀಲವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳದ್ದೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಇದನ್ನು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಇದು ಪ್ರಾಣ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ತೋರಣ ಕಿಣಿಕಿಣಿ ನಾದ ಅಂತ ಜೋಜೋ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆವಾಗಿಂದನ ಇದು ಈ ಪ್ರಾಣ ಹೊತ್ತ ಜೀವ ಏನದಲ್ಲ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಎದ್ದು ಹತ್ತಿ ಕೂತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರೋ ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸಮಯ ಅದೇ ಮಾಯಾ ಮೋಹದ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾ ಹೌದು, ಅದು ಬಯಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್
uncontrolled mind riding on the ambitions and wandering around the world. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಲೈಫ್, ಇದು ಲೈಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಬಂತು, ಪ್ರಾಣ ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡ್ತು, ಕಡೆಕ ಎಲ್ಲಾನು ಹರಿದು ಬೈಲೊಳಗ್ ಬೈಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ, ನೀಲದೊಳಗ್ ನೀಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. Actually, some people say inhalation means receiving the energy, and exhaling means let go what stops us from being alive anta pranada ಬಗ್ಗೆ some people explain also. I'll call upon the next presenter, Dr. Shivanand Kubsad. Shivanand Kubsad, he is our the present president of Kannada Writers Association of Indian Medical Association Karnataka branch. He has written poems like Istu Madiddene, Entu Bannada Kaudi, recently being released. Nadi Miditada Dari is his Vaidyakya Anubhavada Kathanagalu. Andre during his practice, that is doing his medical practice, whatever he has come across, he has put it in black and white. A beautiful book, and many of us would love to read it again and again. He writes articles in Udayavani also, and recently he was Sarvadhyaksha for 6th Kannada Sahitya Sammelana of Mudol Taluk. Versatile personality, lot of interest in literary activities. I call upon Dr. Shivanand Kubsad to present his poem. Dr. Shivanand. Yes, thank you very much, Dr. Aravind Patel. Firstly, I thank the Writers Capital Foundation for this opportunity of participation in this prestigious literature festival. I thank Dr. Aravind Patel also for suggesting my name for this festival. Now, my poem is based on the story of Satyavana and Savitri. In the epic story, Savitri fights with Yama, the god of death, and brings back her husband to life. And my poem is based on the modern Savitris. The ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೋತ ಯಮ. ಕೋಣವನೇರಿ ಬಂದವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೌದ್ರವೋ ಶಾಂತಿಯೋ ಗಾಂಭೀರ್ಯವೋ ನಿರ್ಲಿಪ್ತಿಯೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಗುಂಡೆಗೆ ಸುತ್ತಿದ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗ. ಮೊದಲು ಸೆಣಬಿನದೋ ತೆಂಗಿನದೋ ನಾರಿನದೋ ತರುತ್ತಿದ್ದನೇನೋ, ಈಗ ಅವನು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಂಪು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗ ತಂದು ಝಳಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು. ಮೊದಲಿನವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಯೊಡ್ಡಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ದಿನ ಮುಗಿಯಿತೆಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ. ಈಗಿನ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು ಕೊಸರಾಡುತ್ತವೆ ತಾವೇಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೈಲಾನೂ ಕೂಡ ಹರಿದದ್ದಿದೆಯಂತೆ. ನೆಲದ ನಂಟಿಗೆ ಅಂಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಂಥವರ ಪ್ರಾಣ ಸೆಳೆಯುವುದರೊಳಗೆ ಯಮನ ಪ್ರಾಣವೇ ಹಾರುವ ಅನುಭವ. ಇತ್ತ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯವಾನ. ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಚೂಡಿದಾರ ಧರಿಸಿದ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತಲಾಗಿ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡ ಮುಖ, ದಡುತಿ ಮೈ, ಕೈಕಾಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಬೀಸುವ ದುಪಟ್ಟಾದ ಗಾಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತನೇ ಟೊಂಗೆ ಕಡಿದ ಗಿಡ ಈಗ ನೆರಳು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಬಂದಿಹನೆಂದು. ಆದರೂ ಭಯದ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುರುಹಿಲ್ಲ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹಣ್ಣು. ಮದುವೆಯ ದಿನ ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂದಿದ್ದ ಸತ್ಯವಾನ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನಗೇ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಅಫಿಡವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ.
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಗೆನಕ್ಕಿದ್ದಳು ಸಾವಿತ್ರಿ. ಇವನ ಹಣೆ ಬರ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಆದರೇನೋ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಛಾತಿಯ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ. ಅಂದೇ ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹರಿದು ಹಂಚಲಿಕೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಷ್ಟು ನೀಡಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಷೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಟಲ್ಲಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಷ್ಟು ವಿತರಿಸಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಭದ್ರವಾಗಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನೊಡನಿಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಸತ್ಯವಾನನ ಪ್ರಾಣ ಹುಡುಕಿದರೆ ಈಗ ಅವನ ದೇಹದೊಳಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಕ ಬೀಸಿದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ತು. ರೊಯ್ಯನೆ ಬಂದ ಪಾಶ, ಪ್ರಾಣ ಸಿಗದೆ ಹತಾಶ. ಬೀಸಿದ ಕೈ ನೋಯಿಸಿತೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣ ಗಿಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೆಳಿಲ್ಲ ನೋಡು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ದೊರಕದ ಪ್ರಾಣ, ಬುಸುಗುಟ್ಟಿದ ಕೋಣ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದೆಡೆಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಫಲ ಪಯಣ. ಯಮ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋತು ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದು, ಇಂತಹ ಸಾವಿತ್ರಿಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ ಯಮನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲೆ. ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸತ್ಯವಾನರಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಾಣಗಳ ಸರಮಾಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Dr. Shivanand. Though a lot of truth in this, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಂಬನಾ ಕವಿತೆ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು, ಸೆಟೈರಿಕಲ್ ಅಂತ what we call. Yama, the god of death, loses the battle here. God of death loses the battle, and Savitri, modern Savitri, is being depicted very well with even her dress, her investment, everything. And what we have done, that is cutting the trees. Almost we can compare it to Bhasmasura. We ourselves cut the trees which is being highlighted there, and Yama could not get prana, fails. So again, because of Savitri, the faith. So I thank Dr. Shivanand for this wonderful poem. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಂಬನಾ ಕವಿತೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. Thank you. And the next presenter, I call upon Dr. Ratna Kulkarni. Let me introduce her this thing. ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ. ಇವರೊಬ್ರು, she is a family physician at Shikaripur, Shimoga district, and lot of interest in Kannada literature. More than 300 poems and 8 to 10 stories written by her, published or less. 6 poems and 6 stories are being published, including in Tushara. She has participated in competitions and won prize for her story writing. So lot of keen interest. Her poems in WhatsApp are being read by many with lot of interest. Now I call upon Dr. Ratna Kulkarni to present her poem. Madam. Sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನ್ನ ಕವನದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣ. ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪ್ರಾಣ, ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಣಿಸುವ ತಾಣ. ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಸೇರಿತೋ, ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಆಗ 10 ಚಾಕೊಲೇಟಿಗೆ ₹1 ಹಣ. ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಟೆಗೆ, ಅವ್ವನ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುವ ಬೆಲ್ಲದ ಆಣ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಟವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ. ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ, ಪಗಡೆ, ಖೋ ಖೋ, ಚೆಂಡಾಟ.
ಆಟದ ಬಯಲು ಹಿಂಡು ಗೆಳತಿಯರ ತಾಣ. ಮುಂದೆ ಓದಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ. ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ ಹಣ. ಹೇಗೋ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೇಮದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ, ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಇದ್ದವರು ನೀನು ಆಗುವರು, ನಂತರ ಪ್ರಾಣ ಆಗುವರು. ಪ್ರಾಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದೋ ಉಳಿಯುವುದೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ ದುಡಿಮೆಗೆ ಶುರು ಹಚ್ಚಿದೆವೋ ಬದುಕೇ ಧಡಂ ದುಡುಕಿ. ನಿತ್ಯ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಹೆಣಗಾಟ. ಬಿಡಿ 40 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಬಂದೆವು, ನಿಂತು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರೆಳೆಯದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ. ಹೋದರೇನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪ್ರಾಣ, ಹೋದರೇನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪ್ರಾಣ, ಆದರೆ ನಗುತ್ತ ಹೋಗಲಿ ಅಳುತ್ತ ಬಂದ ಪ್ರಾಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, ma'am. In fact, here, ma'am questions herself, where is the prana comes from. We only know when it goes, prana has gone. That's what she goes on questioning this. And the best part of it is she enumerates her life story, like her likings towards chocolate, childhood games, Rajkumar film, education, marriage, and for a long period of time, including her patients. So she sees everything, prana, in many of her daily happenings. And finally, she ends very well. That is, let our prana go happily, which has come by crying. Let prana go happily, which has come by crying. So thank you for your nice poem, Dr. Ratna, ma'am. Thank you. I would call next presenter Dr. Madhusudhana N from Kollegal, I believe, senior medical officer in Health and Family Welfare Department of Karnataka. He is president of Chutuku Sahitya Parishat Chamarajanagar. That means Hani Kavanagalu. Chutuku Kavanagalu Bariyuvanta ಒಂದು ವೇದಿಕೆನೇ ಇದೆ. So he is president of that of Chamarajanagar. He has 2 poetry collections, like one is Bayalu, the second one is the Sthita Prajna. He is a heartfulness meditation trainer. That means he is very nearer to this prana. I think so, by reading his biodata. So I would request Dr. Madhusudan to present his poem. Good evening. Especially I thank Writers Capital Organization Foundation for giving me such a wonderful platform for all the poets all over the world with different languages. Last year also we had done a very good experience we have with Shunya, the void. Now actually the prana, it's the subtlest and the vital thing of life. Actually it's the essence of life. It's a life of life, the prana. The true connection between the life and the nature is prana. And it's also the power of God which is existing in the world, in the nature. The connection between the hearts of God and devotee is nothing but that prana. So many people have that prana in some principles. So the human to human connections, the human to all around this environment, what is there is prana only. So the true essence of a creature is the prana. So I will start my reading my poem, Prana, in Kannada. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ರೈತನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಸೈನಿಕನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ರೈತನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ
ಸೈನಿಕನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ, ವೈದ್ಯನ ಸೇವೆಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕನ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ನಾಯಕನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಾಗಿ, ಶಿಷ್ಯನ ವಿಧೇಯತೆಯಾಗಿ, ಸಂತನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ಪ್ರೇಮದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ, ಇರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಿಗೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾನತೆಯಾಗಿ, ಗೀತೆಯ ಆತ್ಮವಾಗಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಸತ್ಯವಾಗಿ, ರಾಧೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ಭರತನ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ಝೆನ್ನ ಮೌನವಾಗಿ, ಸೂಫಿಗಳ ಸುಳ್ನುಡಿಯಾಗಿ, ಶರಣರ ಅನುಭಾವವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ಜೀಸಸ್ರ ಕ್ಷಮೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಾಹ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ, ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮವಾಗಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ಉಸಿರಾಗಿ ಪ್ರಾಣ. ಸೊ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, Dr. Madhusudhan. In fact, he only showed in the beginning itself, he sees prana in every aspect of life, be it a student, farmer, and a soldier. And he looks to Harishchandra for Satya, love for Radha, Krishna. So the strength of God or nature's phenomena, and finally the breadth of an individual. So each and every aspect of the life he sees prana. Thank you. Thank you, Dr. Madhusudhan. Next, I call Dr. Anupama Pujar. Let me introduce Dr. Anupama Pujar. She is a surgeon, professor of surgery in Saptagiri Medical College. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Her poetry collection is O Manave, released also, and the poetry writing is her habit. She has presented a lot of poems in many of the programs, and last Panorama International Literary Festival also she presented her poem. So, ma'am, Dr. Anupama, ma'am, you can present your poem. Dr. Anupama, ma'am, please. Dr. Anupama. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಕೇಳುತ್ತೆ. Yes, please go ahead. ಹಲೋ ಸರ್. Please. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? We are able to listen. No problem. Please. ಹಲೋ. Hello. Are you able to listen? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಲೋ. We are able to hear. ಹಲೋ ಸರ್. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? Yes. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಸರ್? Yes. Better you put off your videos. Let us see if the audio improves. I take this opportunity to wholeheartedly Switch off your audio. Switch off your video. Your voice will be better. Yes, sir. I can listen. Okay. Okay.
I take this opportunity to thank the Writers Capital for giving. Switch off your video so that your audio will be better, I believe. This video is not off. Yes, sir, it's not switching. Madam, rejoin aground. Rejoin. Log out and rejoin. Yes, ma'am. Dr. Anupama? Dr. Anupama, shall I go to Sunilchandra and come back again? Now your video is off. Dr. Anupama, go ahead. Hello. Yeah, you are audible. Okay, sir. Now Thank it is you, better. sir. Sorry for the inconvenience. It's okay. I take this opportunity to thank Writers Capital Foundation for giving me this opportunity. And ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕವನವನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಆ ವಿಸ್ಮಯಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಜೀವಾಳ. ಅವು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಈ ತರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮಗು ಒಂದು ಹೀಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಸ್ಮಯವೇ ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕವನವನ್ನ ನಾನು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದುಕು ವಿಸ್ಮಯದ ಗೂಡು. ಕೋಶವೊಂದು ಬೆಳೆದು ಮುದ್ದಾದ ಜೀವಿಯೊಂದು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿರಿದು ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವೋ. ಕೋಶವೊಂದು ಬೆಳೆದು ಮುದ್ದಾದ ಜೀವಿಯೊಂದು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿರಿದು ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಜ್ಞಾನವೋ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ನದಿ ಹರಿದು ಇಳಿದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವಾತ್ಮವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವ ಸೇರುವ ಪರಿ ಯಾರ ವಿಚಾರದ ಲಹರಿಯೋ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ನದಿ ಹರಿದು ಇಳಿದು ಎಲ್ಲರ ಜೀವಾತ್ಮವಾಗಿ ಸಮುದ್ರವ ಸೇರುವ ಪರಿ ಯಾರ ವಿಚಾರದ ಲಹರಿಯೋ. ಭೂಮಿ ರವಿಯ ಸುತ್ತಿ ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣಗಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದವರಾರು. ಭೂಮಿ ರವಿಯ ಸುತ್ತಿ ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ,
ಗ್ರಹಣಗಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದವರಾರು. ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವವಾಯು ಜೀವಿಯ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪರಿ ಯಾರ ಆಲೋಚನೆಯ ರೀತಿಯೋ. ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವವಾಯು ಜೀವಿಯ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪರಿ ಯಾರ ಆಲೋಚನೆಯ ರೀತಿಯೋ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಾತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನು ಮನುವ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬುನಾದಿ ಯಾವುದೋ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಾತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ತನು ಮನುವ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬುನಾದಿ ಯಾವುದೋ. ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿ. ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿ. ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳ ಆಗರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿ. ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳ ಆಗರ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dr. Anupama. Here she questions are the mystery behind the life our life creatures movement. The river movement joining the ocean, the planets revolving around the sun, and many such things. She looks with an open mind, and she asks questions herself. How do these things happen? Who is the person controlling all these things? So, life of the living beings, what we call as Chetana, Shakti, whatever we call, all these things is a mystery, and she looks to it with a open, inquisitive mind. Thank you, Dr. Anupama, for your poem. Next, I would like to call Dr. Sunilchandra Awaradi, a senior gynecologist, lives in Bangalore, special interest in literature. He wrote more than 200 poems, but he says he has not published a book yet. Probably they are in the pipeline. He doesn't want to release one book. Probably he wants to release 8 or 10 books at a time, I believe. He participated in the last Panorama International Festival. He is a very active member of our Kannada Writers Association of IMA Ballari. Participates many of the programs and presented his poems. Dr. Sunilchandra Awaradi, sir, please go ahead. Good evening, everybody. At the outset, I want to thank the Writers Capital International Foundation for giving me this nice opportunity of participating in festival festival of poets. That too, I am very happy they have arranged it in our own mother tongue, that's Kannada. And thank you, Aravind sir, for your nice, sweet words, which though I am not a fitting person for those things. You are. Anyway, I go ahead with my poem. As everybody has noted, nature is our God. So I have started my poem in the nature's in the atmosphere only. You may be seeing there is a tree and a whole atmosphere is here in the night. Pleasant atmosphere. I want to read my poem. Thank you all. Please listen. Title of my poem is Prana. Prana. ಉಸಿರೇ ಪ್ರಾಣ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಹಸಿರೇ ಪ್ರಾಣ ಮರಕ್ಕೆ. ಉಸಿರೇ ಪ್ರಾಣ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಹಸಿರೇ ಪ್ರಾಣ ಮರಕ್ಕೆ. ಹಸುಗೂಸೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾತೆಗೆ, ಹಸುಗೂಸೆ ಪ್ರಾಣ ಮಾತೆಗೆ. ಕಸುವೆ ಪ್ರಾಣ ಕಾಯಕ್ಕೆ, ಕಸುವೆ ಪ್ರಾಣ ಕಾಯಕ್ಕೆ.
ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಜೀವ, ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಜೀವ, ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಆಸೆ, ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಆಸೆ, ಪ್ರಾಣವೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮರಿಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮರಿಗಳು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೇ ಪೊರೆವುದು, ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದಲೇ ಪೊರೆವುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾಣ ಇರುವೆಗೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾಣ ಇರುವೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಾಣ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಾಣ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ. ಹಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಬಾಳು ಮನವೇ, ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಮೆರೆಯದಿರು, ಹಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಬಾಳು ಮನವೇ, ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಮೆರೆಯದಿರು. ಸಿಕ್ಕಿದುದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಸಿಕ್ಕಿದುದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನಕ್ಕು ನಲಿಯ ನಕ್ಕು ನಲಿಯೇ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು, ಸಿಕ್ಕಿದುದನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನಕ್ಕು ನಲಿಯೇ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು. ಪ್ರಾಣವದು ಅಮೂಲ್ಯ, ಪ್ರಾಣವದು ಅಮೂಲ್ಯ, ಪ್ರಾಣವಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ. ಹಣವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವು, ಹಣವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವು, ಗುಣವನಿ ಅರಿತುಕೋ, ಗುಣವನಿ ಅರಿತುಕೋ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಬಾಂಧವರು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಬಾಂಧವರು, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿವು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಬಾಂಧವರು, ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿವು, ನನ್ನ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿವು. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dr. Sunilchandra Awaradi. Here, the poet says, for the body, the breath is the prana. For a tree, green leaves are the prana. He sees love and affection also as prana. And the best part is he sees the family, friends, and the country in all these things, prana. And what I like most is, he says in his poem, money is not prana, but culture is prana. Money is not prana, but culture is prana. Thank you, Dr. Sunil. Thank you. I think all of our poets have presented many versions of prana. Here we saw, I think all of you will accept me that many dimensions to prana being given in the form of different poems. So I thank all of our delegates for presenting their wonderful poems. Now I would call upon Ms. Irene, the Secretary General of Writers Capital International Foundation, for her remarks. Irene, madam. Yes, thank you so much. Actually, it has been a very, very special session. What wonderful, crisp verses we all indulged in today. In fact, melodious and profound. In a multilingual festival like Panorama, all languages seem like a bouquet of fresh flowers budding in the sunlight. It was so wonderful listening to all your poems. And at this point, I have the pleasure to invite our Honourable President of Writers Capital Foundation and Panorama Chairman, poet, author, educationist, and ardent humanitarian, the mastermind behind the Panorama festivals, the signature programs of Writers Capital Foundation, the brain behind the highly inspirational theme of it too, Prana, into which hundreds of writers across the world have been able to delve into, like yourselves. Dear President, Mr. Preet Nambiar, the dais to you. Thank you, Irene. A very good evening to Dr. Aravind ji, Shivanand ji, Sunilchandra ji, Madhusudhana ji, Anupama ji, Sarojini ji, and Ratna ji. In fact, we had most of the delegates, in the last year,
and we know each other. But unfortunately, due to the work schedule and all, I'm so sorry that I'm not able to stay in touch with most of you. It's like, you know, working from around 4 o'clock in the morning till around 9 o'clock, and still works are pending. So this is how the things are going on here. Anyways, I'm so happy. Greetings from Mysore. So in the beginning, it was mentioned about the theme, yeah, and the Panchamahabhuta concept. So this was what particularly took me to this particular conversation as well. The entire Panorama festival is based on the concept of Panchamahabhuta. So that is the very core of Indian philosophy too. So we had last year we had the theme Prana. I mean the theme Shunya. Yeah, and we have a kind of, as you know, there is a kind of order for this Panchamahabhutas. That is, from Shunya comes air. From Shunya comes Vayu. From Vayu comes fire, and fire comes water, and from water comes earth. So this is the order of how it happens. So last year we had Shunya, the origin of all of us. We all result from one single origin. That is Shunya. There is nothingness, but it has everything in it. So from there we are here to the second element, which is air. And in air as well, according to Ayurveda, there are five airs are there: prano, dana, samana, vyana, apana. So a person who has studied this text, they will clearly understand. And this is a core concept also, because even after death also, even after a death of a person, according to Indian philosophy, it takes time for it's not like, all of it. It's not a medical death where life is lost all of a sudden. It's lost one by one, like, when the prana is lost, and then prana, udana, samana, vyana, apana. So it goes one by one, and this is the very reason we have the ritual, the ritualistic part after death. So this many days will take to complete the complete death of a human being. It's not like, the breath that we live and suddenly he is gone or she is gone or something like that. This is the concept in Indian philosophy. So anyways, and even during food, while having food, there is that there is a process known as achamana. So after achamanam, we gave food for 5 pranas first. Prana is swaha, udana is swaha, samana is swaha, vyana is swaha, and apana is swaha. And after giving food to all these pranas, we start our intake of food. So there is a special reference to, but anyways, among all these pranas, all these vayus, prana, that word itself is sufficient to denote all rest of the 5 pranas also. So, this is the philosophical aspect of prana. And there is another, that is pranavayu, the breath. So the beautiful thing is that the air that we are born with a breath, and we are no more once the breath is over. And the interesting thing is that the air that the prana that you have in you, the prana that I have in me, it's all the same. So this was another concept that inspired us to take this as the next topic, like, next theme for Panorama Festival. And as far as an Indian is concerned, or as far as a Chinese is concerned, it's very easy to understand this concept of 5 elements or 6 elements, or it's in Chinese. But very interesting thing that I noticed is that the response that we received from the Western countries.
though this particular concept is a kind of very deep, they all attempted. And since 1st of January, we are having a number of sessions, like, recorded video sessions and curated sessions and all these things, in which we have one theme. We are all united by one theme, that is prana, and we are united by only one life force, that is prana. And apart from this, as Aravind sir, rightly indicated, one of the most important part is about the air pollution as well. So the government is coming up with a lot of projects to improve the air quality and all. So we never wanted to focus on, of course, air pollution is there, and it's very difficult to stop. We can try to reduce it, but it's very difficult to control all of it. It's not of a job of overnight. So our plan was to focus on the positive side of it. That is to, as we say, as to what are the practical solutions to improve the air quality in the ecosystem. So this time we incorporated school students as well, and we asked the students to prepare works on this, and also to write articles on how to improve the air quality in the ecosystem. I know this is not just about writing or something, but it was just to give them a direction to think in that way, because we have a problem, but there is no point in brooding over the problem that we have. Instead of that, we are supposed to find some solution for this. So to educate these children to seek solutions for this is very important for Writers Capital Foundation. So the festival goes on, and we have 6 to 7 days left. And next, as I mentioned, the next element which is coming up is fire. That is from shunya to air, and from air to fire. And fire, that can be, we won't be mentioning it as fire itself, though the concept is fire. That will be introduced in front of the world as longing or passion to do something, or a desire to do something, some intense urge to do something. So that is the fire within us. So this is the concept that we are coming up. And of course, there is one more thing, that is the temperature. Why I'm alive here. One of the significant quality is that my body is warm, and once this warmth is gone, that means I'm no more alive. So this will be the next concept, and I want all of you to be with us. And it's not just about presenting a poem or something like that, but to think about this and to share your ideas to the people around you. And I forgot to mention, apart from this, we conducted this activities going on around the world. We asked people, our delegates especially, to plant trees, so that, and that too, if ever there is a possibility to plant fruit trees, that would be wonderful. We mentioned, because maybe when it grow up, the fruits may feed someone, or some birds, or some insects, or something like that. So that will remain here for at least for some time. We can't mention it as forever or something like that. Anyways, so I wanted you all to be with us, and even in the coming Panorama festivals as well. And let us share this beautiful message of love and our being across the world. I thank you all once again, and I seek your apologies once again for the delay in the beginning of the session. It was just technical, and I thank you once again for all these beautiful works that you rendered today. Thank you, Irene. Thank you for this wonderful vote of thanks. It was right from the heart, and you gave us also the next theme, the
of the next Panorama. It was so great. So we know that poetry unites us all, giving us wings to fly across all borders. And you are all the proof. Please continue to convey across the globe the mighty values of humanity. We thank each one of you, esteemed delegates, for being a part of the event with your magnificent literary works. Special thanks to the curator, and we also thank our viewers from across the world for watching us live. Goodbye, everyone. We promise to unite ourselves in the realm of poetry once again real soon. Goodbye, everyone. Thank you. Thank you, each one of you, and speedy recovery to Preet Nambiar's son and Mrs. Irene's mother also. So hope she is in hospital. With all that, you are able to make it. Thank you. Thank you very much. Thank you as well. Thank you too. Bye, everyone. Preet, shall we conclude? Please, please do. Please. Thank you. Thank you so much, Aravind. I will call Thank you. Anyone visiting my farm can plant a tree. It's an open invitation. Thank you. That's wonderful. Thank you so much. Thank you.